Q herias CT digeren Q2 ejacito invencible acoba D queda atropado? Y si superiors Q offuera heminos quarenta grados y adentro solo teens once dies de comida. T voy contra como 300,000 soldados alemanes pasaron de conquistadores a convertirse en prisioneros congelados. Y lo que descubrieron en el día wave cambió todo lo que creían saber sobre la guerra. Vamos en noviembre de 1942. El sexto ejército alemán era la fuerza militar más temida de todo el planeta. Estos hombres habían conquistado Francia en solo semanas. Habían aplastado a Polonia en días. Habían marcado victoriosos por media Europa sin que nadie pudiera detenerlos. Ahora estaban en el corazón de Rusia, en una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, Stalingrado. El general Friedrich Paulus comandaba estos hombres. Era un oficial de escritorio, un planificador brillante, que nunca había liderado tropas en combate real. Pero Hitler confiaba en él. ¿Y Paulus confiaba en Hitler? Para noviembre, los alemanes controlaban el 90% de la ciudad. Las tropas soviéticas estaban arrinconadas en pequeños sectores junto al río Volga. Algunos edificios cambiaban de manos 5 o 6 veces en un solo día. Pero la tendencia era clara. Los alemanes estaban ganando. En Berlín, Hitler ya había anunciado la victoria. Los periódicos celebraban la caída de Stalingrado. Solo quedaba limpiar los últimos focos de resistencia. Cuestión de días, dicen los generales. Paulus recibía telegramas de felicitación. Sus oficiales brindaban con el poco alcohol que quedaba. La guerra en el este estaba prácticamente ganada. Pero los rusos tenían otros planes que los alemanes nunca vieron venir. El 19 de noviembre, a las 5:50 de la mañana, el cielo se iluminó de rojo. 3,500 cacones soviéticos abrieron fuego al mismo tiempo. El sonido era tan fuerte que soldados a 50 kilómetros de distancia se despertaron pensando que el mundo se acababa. La operación no había comenzado. Pero aquí viene lo interesante. Los soviéticos no atacaron Stalingrado. No intentaron retomar la ciudad directamente. Eso habría sido un suicidio. En cambio, hicieron algo mucho más inteligente. Atacaron los flancos, veras. El sexto ejército alemán no estaba solo en Stalingrado. A sus lados había tropas rumanas, italianas y húngaras, aliados de Alemania, sí. Pero no eran soldados alemanes. Tenían peor entrenamiento, peor equipamiento, y mucho menos motivación para morir en las estepas rusas. Los soviéticos lo sabían. Y atacaron exactamente esos puntos débiles. Las líneas rumanas se desmoronaron en horas. Los soldados huían, abandonaban sus posiciones, tiraban sus armas. No era cobardía, era supervivencia. Sabían que no podían ganar esa pelea. Y mientras los rumanos corrían, los tanques soviéticos avanzaban. Desde el norte y desde el sur. Dos enormes pinzas de acero se movían para encontrar detrás de Stalingrado. Los alemanes en la ciudad no entendían que estaba pasando. Las comunicaciones fallaban. Los rumores volaban. Algunos dicen que era un ataque menor. Otros dicen que todo estaba perdido. Paulus intentó mantener la calma. Envió mensajes pidiendo información. Pero la información que llegaba era cada vez peor. El 20 de noviembre, segundo día del ataque, las líneas italianas también colapsaron. Ahora los soviéticos avanzaban por ambos flancos sin encontrar resistencia seria. El 21 de noviembre, tercer día, Paulus finalmente entendió la situación. Los soviéticos no querían retomar Stalingrado.
Quirion atrapar a todo su ejecito dentro de ella. Y lo estaban logrando. El 22 de noviembre. Los dos países soviéticos estaban a punto de encontrarse. Paulus podía haber ordenado la retirada. Es día. Podía haber sacado a sus hombres hacia el ostantes de que la trampa se cerrara. No lo hizo. Esper ordines de Hitler. El 23 de noviembre de 1942, a los 6 de la tarde. Tanques soviéticos del norte se encontraron con tanques soviéticos del sur. En un pequeño pueblo llamado Calac. La trampa estaba cerrada. 300,000 soldados alemanes quedaron completamente rodeados, atrapados en un área de 50 kilómetros de largo por 40 de ancho, sin posibilidad de escape, sin líneas de suministro, sin refuerzos. Paulus envía un mensaje urgente a Hitler. Describió la situación sin adornos. 300,000 hombres rodeados. Suministros para once días, tal vez menos. Necesidad inmediata de romper el cerco hacia el oeste. La respuesta de Hitler liga esa misma noche. No habría retirada. El sexto ejército mantendría su posición. Stalingrado era un símbolo del poder alemán. Los símbolos no se abandonan. Pero Hitler no deja a sus hombres sin esperanza. Les promeció que la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, los abastecería por air. Hermann Göring, el comandante de la Luftwaffe, había garantizado que podían entregar suficientes suministros para mantener al ejército vivo. Ahora, acquivin un número que debes recordar. Para sobrevivir, el sexto ejército necesitaba 700 toneladas de suministros cada día. Comida, munitions, combustible, medicinas, 700 toneladas. 500 toneladas crees curalmente legaban. Guarda esa pregunta en tu mente. La respuesta cambia toda la historia. Los primeros días del cerco, los soldados alemanes todavía mantenían la moral. Confiaban en sus líderes. Confiaban en las promesas. Confiaban en que todo saldría bien. Habían sobrevivido a cosas peores. Se decían. Habían conquistado media Europa. Un pequeño cerco no iba a derrotarlos. Pero entonces, el termómetro empieza a caer. Primero menos 10 grados, frío, pero soportable. Los soldados alemanes tenían abrigos, tenían fogatas, tenían refugios. Luego menos 20. El agua se congelaba en minutos. El metal de los rifles quemaba la piel si lo tocabas sin guantes. Para finales de noviembre, el termómetro marcaba menos 35 grados. A esa temperatura, el cuerpo humano empieza a fallar. Los dedos se vuelven torpes. Las manos tiemblan. Pensa claramente se vuelve difícil. Y si no tienes sufficient comida para generar calor interno, tu cuerpo empieza a consumirse a sí mismo. Los aviones de transporte intentaban ligar. Pero las conditions eran brutales. La nieve cubría los aeródromos. La nieve cegaba a los pilotos. Los coches soviéticos patrullaban constantemente, derribando a todo el que intentara aterrizar. En los mayores días, cuando todo salía bien, 90 toneladas de suministros llegaban a Stalingrado. 90 de 700. Los hombres de paz estaban recibiendo menos del 15% de lo que necesitaban para sobrevivir. Los raciones se redujeron inmediatamente. Primero a la mitad. Los soldados protestaron pero obedecieron. Luego a un cuarto. Ahora los hombres empezaban a pasar hambre de verdad. Los caballos del ejército fueron sacrificados. Miles de animales que habían servido fielmente. Ahora eran comida. Los soldados hacían sopa con los huesos. Asaban la carne congelada sobre fogatas improvisadas. Cuando los caballos se acabaron empezaron a cazar ratas, perros callejeros, gatos,
Cualquier cosa que se moviera y tuviera algo de carne. Y mientras el sexto ejército se congelaba y moría de hambre. Una pregunta flotaba en el aire helado de Stalingrado. ¿Cuándo vendría el rescate? Porque Hitler no solo había prometido suministros aéreos, también había prometido que el general Erich von Manstein, uno de los mayores comandantes alemanes, lanzaría una ofensiva para romper el cerco y liberar al sexto ejército. Los hombres de Paulus esperaban, miraban hacia el oeste cada noche, buscando señales de combate en el horizonte, buscando esperanza en la oscuridad. ¿Y entonces liga? ¿Diciembre? ¿Y con diciembre liga la última oportunidad del sexto ejército? Una oportunidad que duraría exactamente once días que decidieron si 300,000 hombres vivirían o morirían congelados en las estepas de Rusia. Pero eso es una historia para la siguiente parte. Porque lo que pasó en esos once días fue más dramático, más trágico y más humano de lo que cualquier película de guerra podría mostrar. ¿Alguna vez has esperado algo con tanta desesperación que cada minuto se siente como una hora? ¿Alguna vez has mirado al horizonte buscando una señal de esperanza que nunca llega? Ahora imagina eso mientras te congelas, mientras te mueres de hambre, mientras sabes que cada día que pasa, tus posibilidades de sobrevivir se reducen. Esto es lo que vivieron 300,000 soldados alemanes durante once días en diciembre de 1940. Once días que comenzaron con esperanza y terminaron con la sentencia de muerte más cruel de la Segunda Guerra Mundial. El 2 de diciembre, el general Erich von Manstein lanzó la Operación Tormenta de Invierno. 4 divisiones Panzer, los mayores tanques alemanes, avanzaban hacia Stalingrado. La misión era simple: romper el cerco soviético y liberar al sexto ejército. Cuando la noticia llegó, los hombres atrapados en Stalingrado, muchos lloraron, no de tristeza, de alivio. Finalmente alguien venía a salvarlos. Pero había algo que los soldados no sabían, algo que sus comandantes no les dijeron. Y esa información oculta cambiaría todo. Los primeros 3 días de la operación fueron prometedores. Las fuerzas de Manstein avanzaron 40 kilómetros hacia el este. Los tanques alemanes aplastaban las defensas soviéticas. Todo parecía ir según el plan. En Stalingrado, los soldados escuchaban rumores del avance. Algunos subían a los edificios más altos. Para mirar hacia el oeste, miraban por los fogonazos de los combates en el horizonte nocturno. Pequeños puntos de luz que significaban salvación. El general Paulus recibió órdenes de preparar la operación Truno. Cuando Manstein se acercara lo suficiente, el sexto ejército rompería el cerco desde dentro. Se unirían a sus salvadores y escaparían juntos hacia el oeste. Los oficiales empezaron a planificar. Los soldados empezaron a empacar lo poco que les quedaba. La esperanza era casi tangible en el aire helado. Pero aquí viene el problema. Un problema que nadie quería mencionar en voz alta. Para ejecutar la operación Truno, los tanques alemanes necesitaban combustible. Y el combustible que quedaba en Stalingrado apenas alcanzaba para que los vehículos avanzaran 30 kilómetros. Manstein estaba a más de 100 kilómetros de distancia. ¿Entiendes lo que esto significa? Incluso si Manstein llegaba hasta las líneas soviéticas que rodeaban Stalingrado, el sexto ejército no tenía suficiente gasolina para encontrarse con él. Estaban atrapados no solo por los soviéticos, sino por su propia falta de recursos, mientras los generales calculaban distancias y litros de combustible. Los soldados comunes vivían una realidad completamente diferente.
un soldado llamado Wilhelm Hoffmann escribía en su diario cada noche. Sus palabras sobrevivieron a la batalla y nos dan una ventana a lo que realmente estaba pasando en esas trincheras congeladas. El 14 de diciembre escribió: Hoy comimos sopa de huesos de caballo por tercera vez esta semana. El pan está tan congelado que hay que partirlo con el hacha. Mis dedos de los pies están negros. El médico dice que tal vez no los pierdas si mantengo el calor. Pero yo no halé para los fogotes. Mientras Wilhelm escribía esas palabras, la temperatura había bajado a menos 40 grados centígrados. A menos 40, las cosas extrañas empiezan a pasar. El metal quema la piel como si fuera fuego. Las lágrimas se congelan antes de caer por las mejillas. El air duele al respirar, como si inhalaras pequeños cristales de hielo. Los soldados descubrieron que orinar al aire libre causaba congelación casi instantánea. Muchos empezaron a hacerlo en sus propios pantalones, prefiriendo la incomodidad de la humedad al riesgo de perder partes de su cuerpo. Y cada noche miraban hacia el oeste, esperando, rogando, contando los kilómetros que faltaban para su salvación. El 16 de diciembre, quinto día de la operación de rescate, todo cambió. Los soviéticos no eran tontos, sabían que Manstein venía. Y tenían su propia respuesta preparada. Lanzaron la operación Pequeño Saturnino, un ataque masivo contra las líneas italianas al noroeste. El objetivo era claro: si no podían detener a Manstein directamente, cortarían sus líneas de suministro y lo obligarían a retroceder. Las líneas italianas colapsaron en horas. Era la misma historia de noviembre, repetida. Los aliados de Alemania no podían resistir los ataques soviéticos. De repente, Manstein tenía un problema enorme. Si seguía avanzando hacia Stalingrado, los soviéticos podrían rodearlo él también. Podría terminar atrapado igual que el ejército que intentaba rescatar. El general envía un mensaje urgente a Paulas. El tono era desesperado. Dice que debía iniciar la operación Truno inmediatamente, ahora mismo, sin esperar que las fuerzas de rescate llegaran más cerca. Sí. El sexto ejército no tenía suficiente combustible. Sí. Muchos tanques se quedarían varados en el camino. Sí. Miles de hombres heridos y enfermos tendrían que quedarse atrás. Pero era la única oportunidad. Era ahora o nunca. Paulas leía el mensaje. Entendía la gente. Sabía que Manstein tenía razón. Pero no podía actuar sin permiso de Hitler. Envía un telegrama a Berlín explicando la situación. Pedía autorización para abandonar Stalingrado y romper el cerco hacia el oeste. La respuesta de Hitler liga horas después. Era una sola palabra que celebra el destino de 300,000 hombres. No. El fuera ordenó que el sexto ejército mantuviera su posición. Stalingrado era un símbolo. Los símbolos no se abandonan. Los soldados alemanes resistirían hasta que llegara el rescate apropiado. Paulas obedeció. Era un soldado. Los soldados obedecen órdenes. El 18 de diciembre, séptimo día, las fuerzas de Manstein se estancaron completamente. Los soviéticos habían reforzado sus líneas. Los tanques alemanes se quedaban sin combustible y munitions. El avance se detuvo a 48 kilómetros de las líneas del cerco. 48 kilómetros. Tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. Los soldados en Stalingrado todavía no sabían que el rescate había fracasado. Seguían mirando al oeste cada noche, seguían contando los días, seguían creyendo. El 19 de diciembre, los suministros aéreos cayeron a su punto más bajo. Solo 70 toneladas llegaron ese día.
Setenta de los citations que necesitaban. La gente empezaba a morir de hambre. No de forma dramática como en las películas. De forma lenta y silenciosa. Se dormían y no despertaban. Se sentaban a descansar y no se levantaban. Los médicos del ejército reportaban cientos de casos de desnutrición severa cada día. Los hospitales improvisados estaban llenos de hombres que no tenían heridas visibles. Solo estaban muriendo porque sus cuerpos ya no tenían nada de que alimentarse. El 20 de diciembre, noveno día, llega la noticia que nadie quería escapar. Manstein había recibido órdenes de detener. El 11. Las fuerzas soviéticas amenazaban con destruir todo el grupo de ejércitos del Don. Si Manstein no se retiraba inmediatamente, otros 200,000 soldados alemanes podrían quedar atrapados. El rescate había terminado. Esa noche, algunos soldados en Stalingrado vieron algo extraño en el horizonte. Los fogonazos que habían estado acercándonos durante días ahora se alejaban. La luz de la esperanza se movía en la dirección equivocada. El 21 de diciembre, las fuerzas de Manstein comenzaron su retirada. Para el 22, ya estaban a más de 100 kilómetros de Stalingrado. Para el 23, cualquier posibilidad de rescate había desaparecido. Once días, eso fue todo lo que tuvieron. Once días de esperanza falsa. Once días de mirar al horizonte. Once días de creer que alguien vendría a salvarlos. Y ahora, los 300,000 hombres del sexto ejército sabían la verdad. Nadie vendría. Estaban solos, atrapados en una ciudad destruida, rodeados de enemigos, muriéndose de hambre y de frío. La Navidad de 1942 fue la más triste que esos soldados jamás vivieron. No hubo celebración. No hubo regalos. Solo el silencio del hilo y el sonido distante de los cajones soviéticos. Pero la historia no termina aquí. Por lo que vino después de esos once días fue aún más devastador. 38 días más de agonía esperaban al sexto ejército. 38 días que terminarían con una decisión imposible. Una decisión que el general Paulus tendría que tomar. Una decisión entre el honor y la vida. Entre obedecer a su líder y salvar a sus hombres. Que elegirías tal? Que vale más tu honor o tu vida? ¿Seguirías una orden que sabes que te va a matar? ¿O desobedecerías para salvar a los hombres que confían en ti? El general Friedrich Paulus tuvo que responder estas preguntas en enero de 1948. Y su respuesta cambió la historia de la Segunda Guerra Mundial para siempre. El 8 de enero, los soviéticos enviaron un mensaje al sexto ejército. Era un ultimátum. Las condiciones eran simples: rendición honorable, comida caliente, atención médica para los heridos. Y la promesa de que todos serían tratados como prisioneros de guerra según las leyes internacionales. En otras palabras, rindanse y vivieron. Paulus lee el mensaje. Mira sus oficiales. Todos sabían la situación. Apenas quedaban 100,000 hombres en condiciones de sostener un rifle. El resto estaba herido, enfermo o demasiado débil por el hambre para levantarse. El general envía el ultimátum. Hitler y pidió permiso para negociar. La respuesta liga en horrores. Era la misma de siempre. No habría rendición. El sexto ejército resistiría hasta el último hombre y la última bala. Stalingrado era sagrado. Los símbolos no se entregan. El general Paulus rechazó el ultimátum soviético. No sabía que estaba sellando el destino de su ejército. 2 días después, 7,000 cañones soviéticos abrieron fuego. La operación Anillo había comenzado. Y su objetivo era un ejército de fantasmas, hambrientos y congelados. En solo una semana, el territorio controlado por los alemanes
se redujo a la mitad. Los aeródromos cayeron uno tras otro, y con ellos cualquier esperanza de escape o reabastecimiento. El último avión que despegó llevaba cartas que nunca llegaron a su destino, quemadas en la inmensidad de la estepa. Hitler, desesperado, ascendió a Paulus a mariscal de campo, una sutil invitación al suicidio, ya que ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Pero Paulus eligió la vida. El 1 de enero, en el sótano de unos grandes almacenes, se rindió. De los 300,000 hombres que entraron en el cerco, solo 91,000 sobrevivieron para ser prisioneros. Años después, apenas 6,000 volverían a casa. Dyson Q-Oster el final de su vida. Paulus se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Si debería haber suicidado como Hitler quería. Si su rendición había sido un acto de valor o de cobardía. Pero tal vez la pregunta correcta no es esa. Tal vez la pregunta correcta es otra. ¿Quién abandonó primero a quién? ¿Paulus abandonó a sus hombres al rendirse? ¿O Hitler los abandonó mucho antes, cuando les ordenó quedarse en una batalla que no podían ganar? Stalingrado cambió la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera gran derrota alemana. Fue el momento en que el mundo entendía que los nazis podían ser vencidos. Fue el principio del fin para Hitler. Pero más que eso, Stalingrado fue una lección sobre lo que pasa cuando los líderes tratan a los soldados como símbolos, en lugar de seres humanos. Una lección sobre el precio real de la guerra. 300,000 hombres entraron en Stalingrado creyendo que conquistarían el mundo. 6,000 salieron vivos. ¿Y esa es la verdadera historia de los once días en Stalingrado? No es una historia de batallas épicas o estrategias brillantes. Es una historia de hombres comunes atrapados en una situación imposible. Hombres que esperaron un rescate que nunca llegó. Hombres que murieron por las decisiones de líderes, que nunca pasaron el frente. La próxima vez que alguien te hable de la gloria de la guerra, recuerda Stalingrado, recuerda el frío, recuerda el hambre, recuerda las cartas que nunca leyeron. Y recuerda que detrás de cada número en los libros de historia, había un ser humano con sueños, con familia, con una vida que quería viva. Esa es la lección que Stalingrado nos deja. Y es una lección que nunca debemos olvidar. ¿Qué pasa cuando termina una batalla pero el sufrimiento apenas comienza? ¿Qué pasa cuando sobrevives a lo imposible solo para descubrir que lo peor todavía está por venir? 91,000 soldados alemanes se rindieron en Stalingrado, pensando que lo más difícil había quedado atrás. Estaban completamente equivocados. Te voy a contar lo que les pasó después de la rendición. Y te advierto, esta parte de la historia es la que los libros prefieren. No conta. El 2 de febrero de 1948, el silencio cae sobre Stalingrado. Por primera vez en meses, los cacones dejaron de disparar. Los soldados alemanes salieron de sus escondites con las manos en alto. Muchos lo harán. No de tristeza, de alivio. Habían sobrevivido. Los soviéticos los reunieron en largas columnas. Miles y miles de hombres formados en filas interminables. Desde arriba, parecían ríos humanos fluyendo por los calles destruidos. Pero había un problema inmediato. Estos hombres llevaban semanas muriendo de hambre. Muchos apenas podían mantenerse de pie. Sus cuerpos estaban devastados por la desnutrición, las enfermedades y el frío extremo. Los soviéticos no tenían suficiente comida para alimentarlos. Apenas tenían suficiente para sus propias tropas. Y ahora tenían 91,000 bocas adicionales que alimentar. La marcha comenzó casi inmediatamente. Los prisioneros fueron obligados a caminar hacia el este, hacia el interior de Rusia,
Hacia campos de prisioneros que estaban a cientos de kilómetros de distancia. Imagina esto. Hombres que no habían comido apropiadamente en semanas. Hombres con congelación en los pies. Hombres enfermos de tifus y dysentería. Obligados a caminar kilómetro tras kilómetro en temperaturas de menos 30 grados. Los que caen no se levantaban. Los guardias soviéticos no podían detenerse por cada hombre que colapsaba. Tenían órdenes de mover a los prisioneros lo más rápido posible. Así que seguían adelante. Y los cuerpos quedaban en el camino como marcadores de la ruta. Un sobreviviente alemán llamado Heinrich Gerlich describió esa mar ecos después. Sus palabras son difíciles de olvidar. Caminamos como muertos vivientes, nadie hablaba. No teníamos energía para hablar. Solo poníamos un pie delante del otro. Cuando alguien caía, ni siquiera mirábamos, sabíamos que si nos deteníamos, seríamos los siguientes. Los primeros días fueron los peores. Miles de prisioneros murieron antes de llegar a ningún campo. Sus cuerpos quedaron esparcidos por las estepas rusas, cubiertos de nieve, olvidados. Los que sobrevivieron la mar alegraron una red de campos de prisioneros dispersos por toda la Unión Soviética, desde Siberia hasta Asia Central. Lugares con nombres que la mayoría de alemanes nunca había escuchado. Las conditions en los campos eran brutales. No había suficientes barracas para todos. Muchos prisioneros dormían en agujeros cavados en la tierra, cubiertos con lo que pudieran encontrar. Mantas ramas, pedazos de tela. Cualquier cosa que ofreciera algo de protección contra el frío. La comida era mínima. Sopa aguada. Pan negro duro como piedra. A veces papas congeladas. Los rachones apenas alcanzaban para mantener un hombre vivo. No para mantenerlo sano. Solo vivo. El trabajo era obligatorio. Los prisioneros eran enviados a minas, fábricas, proyectos de construcción. Trabajaban 10, 12, 14 horas al día. En verano bajo el sol abrasado. En invierno bajo la nieve. Los que no podían trabajar no recibían comida extra. Y sin comida extra, morían más rápido. Las enfermedades se propagaban como fuego en los campos, tifus, dysentería, tuberculosis, pneumonia. Los hospitales improvisados estaban sin pelinos. Los médicos prisioneros hacían lo que podían, con casi nada. Pero aquí algo que muchos no saben. No todos los guardias soviéticos eran crueles. Algunos mostraban pequeños actos de humanidad. Un pedazo extra de pan, un momento de descanso cuando nadie miraba. Una palabra amable en medio del horror. Why no todos los prisioneros se rindieron a la desesperación? Algunos encontraron formas de mantener su humanidad. Formaban grupos de apoyo. Compartían la poca comida que tenían. Contaban historias por las noches para mantener viva la esperanza. Dicen que hasta el final de su vida, Paulus se preguntaba si había tomado la decisión correcta. Si debería haber suicidado como Hitler quería. Si su rendición había sido un acto de valor o de cobardía. Pero tal vez la pregunta correcta no es esa. Tal vez la pregunta correcta es otra. ¿Quién abandonó primero a quién? ¿Paulus abandonó a sus hombres al rendirse? ¿O Hitler los abandonó mucho antes, cuando les ordenó quedarse en una batalla que no podían ganar? Stalingrado cambió la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera gran derrota alemana. Fue el momento en que el mundo entendía que los nazis podían ser vencidos. Fue el principio del fin para Hitler. Pero más que eso, Stalingrado fue una lección sobre lo que pasa cuando los líderes tratan a los soldados como símbolos, en lugar de seres humanos. Una lección sobre el precio real de la guerra.
300,000 hombres entraron en Stalingrado creyendo que conquistarían el mundo. 6,000 salieron vivos. Esa es la verdadera historia de los once días en Stalingrado. No es una historia de batallas épicas o estrategias brillantes. Es una historia de hombres comunes atrapados en una situación imposible. Hombres que esperaron un rescate que nunca llegó. Hombres que murieron por las decisiones de líderes, que nunca pasaron el frente. La próxima vez que alguien te hable de la gloria de la guerra, recuerda Stalingrado, recuerda el frío, recuerda el hambre, recuerda las cartas que nunca leyeron. Recuerda que detrás de cada número en los libros de historia había un ser humano con sueños, con familia, con una vida que quería viva. Esa es la lección que Stalingrado nos deja. Es una lección que nunca debemos olvidar. ¿Qué pasa cuando termina una batalla pero el sufrimiento apenas comienza? ¿Qué pasa cuando sobrevives a lo imposible solo para descubrir que lo peor todavía está por venir? 91,000 soldados alemanes se rindieron en Stalingrado, pensando que lo más difícil había quedado atrás. Estaban completamente equivocados. Te voy a contar lo que les pasó después de la rendición. Te advierto, esta parte de la historia es la que los libros prefieren. No conta. El 2 de febrero de 1948, el silencio cae sobre Stalingrado. Por primera vez en meses, los cacones dejaron de disparar. Los soldados alemanes salieron de sus escondites con las manos en alto. Muchos lloraban, no de tristeza, de alivio. Habían sobrevivido. Los soviéticos los reunieron en largas columnas, miles y miles de hombres formados en filas interminables. Desde arriba, parecían ríos humanos fluyendo por los caos destruidos. Pero había un problema inmediato. Estos hombres llevaban semanas muriendo de hambre. Muchos apenas podían mantenerse de pie. Sus cuerpos estaban devastados por la desnutrición, las enfermedades, y el frío extremo. Los soviéticos no tenían suficiente comida para alimentarlos. Apenas tenían suficiente para sus propias tropas. Ahora tenían 91,000 bocas adicionales que alimentar. La marcha comenzó casi inmediatamente. Los prisioneros fueron obligados a caminar hacia el este, hacia el interior de Rusia, hacia campos de prisioneros que estaban a cientos de kilómetros de distancia. Imagina esto. Hombres que no habían comido apropiadamente en semanas. Hombres con congelación en los pies. Hombres enfermos de tifus y dysentería. Obligados a caminar kilómetro tras kilómetro en temperaturas de menos 30 grados. Los que caían no se levantaban. Los guardias soviéticos no podían detenerse por cada hombre que colapsaba. Tenían órdenes de mover a los prisioneros lo más rápido posible. Así que seguían adelante. Los cuerpos quedaban en el camino como marcadores de la ruta. Un sobreviviente alemán llamado Heinrich Gerlich describió esa marcha ecos después. Sus palabras son difíciles de olvidar. Caminábamos como muertos vivientes, nadie hablaba. No teníamos energía para hablar. Solo poníamos un pie delante del otro. Cuando alguien caía, ni siquiera mirábamos, sabíamos que si nos deteníamos, seríamos los siguientes. Los primeros días fueron los peores. Miles de prisioneros murieron antes de llegar a ningún campo. Sus cuerpos quedaron esparcidos por las estepas rusas, cubiertos de nieve, olvidados. Los que sobrevivieron la marcha llegaron a una red de campos de prisioneros dispersos por toda la Unión Soviética, desde Siberia hasta Asia Central. Lugares con nombres que la mayoría de alemanes nunca había escuchado. Las condiciones en los campos eran brutales. No había suficientes barracas para todos.
Muchos prisioneros dormían en agujeros cavados en la tierra, cubiertos con lo que pudieran encontrar, mantas romas, pedazos de tela, cualquier cosa que ofreciera algo de protección contra el frío. La comida era mínima, sopa aguada, pan negro duro como piedra, a veces papas congeladas. Los rochones apenas alcanzaban para mantener un hombre vivo, no para mantenerlo solo vivo. El trabajo era obligatorio. Los prisioneros eran enviados a minas, fábricas, proyectos de construcción. Trabajaban 14 horas al día. En verano bajo el sol abrasado. En invierno bajo la nieve. Los que no podían trabajar no recibían comida extra. Y sin comida extra, morían más rápido. Las enfermedades se propagaban como fuego en los campos, tifus, dysentería, tuberculosis, pneumonia. Los hospitales improvisados estaban sin pelinos. Los médicos prisioneros hacían lo que podían, con casi nada. Pero aquí algo que muchos no saben. No todos los guardias soviéticos eran crueles. Algunos mostraban pequeños actos de humanidad. Un pedazo extra de pan, un momento de descanso cuando nadie miraba. Una palabra amable en medio del horror. Why no todos los prisioneros se rindieron a la desesperación? Algunos encontraron formas de mantener su humanidad. Formaban grupos de apoyo. Compartían la poca comida que tenían. Contaban historias por las noches para mantener viva la esperanza. Que le escribirías a tu familia si supieras que vos morir. Que palabras elegirias si supieras que son las últimas que leerán de ti. En enero de 1940, miles de soldados alemanes atrapados en Stalingrado escribieron exactamente eso. Sus últimas cartas, sus últimas palabras. Y lo que escribieron tivo partir el corazón. Los hombres de yaran de finger que todo estaba bien. Empezaron a escribir despedidas. Un soldado llamado Franz escribía a su esposa, mi querida Elsa. Cuando lees esto, probablemente yo no estaré en este mundo. No quiero que los por mí. Quiero que sigas adelante. Cuida en vuestros hijos. Diles que su padre los amo más que a su propia vida. Te amo. Simpatien. Perdonen por no volver a casa. Franz tenía 27 años. Nunca volvió a ver a su familia. Queridos padre y madre. Así que esperaban grandes cosas de mí. Así que querían que fuera un gran doctor, que salvara vidas, que formara una familia. Lo siento, no podré cumplir esos sueños. Pero quiero que sepan algo. Aquí, en este infierno, he salvado algunas vidas. No muchas, pero algunas. Y eso tiene que significar algo, los amo. Gracias por todo lo que me dieron. Kurt, un joven médico, murió días después de escribir esa carta. Tenía 31 años. Sus palabras son solo un eco de los miles de despedidas que intentaron escapar del cerco de Stalingrado. En el invierno de 1942, oficiales y soldados, jóvenes y veteranos, todos escribían con la misma urgencia, sabiendo que el tiempo se agotaba. Wolfgang, un teniente de 24 años, le escribía a su hermana Mena, mi pequeña grita. Siempre te molest cuando éramos niños. Te jalaba el cabello, te escondía los juguetes. Era un hermano terrible. Pero quiero que sepas que siempre te quis. Eres mi hermanita favorita. Cuida a mamá y papa. Ellos te van a necesitar. Así fuerte. Así valiente. Vive la vida que yo no pude vivir. Grita guardo esa carta hasta el día de su muerte, 60 años después. No todas las cartas eran tan solemnes. En medio del horror, algunos soldados encontraron refugio en el Humor Negro. Un soldado llamado Hans le escribía a su mayor amigo Otto. ¿Recuerdas cuando apostamos quién?
Legaria primero a mosque. Bueno, parece que ninguno de los dos gana esa apuesta. Deberías alegrarte de que te hirieron y te mandaron a casa, sin que tuviste más suerte que yo. Si de algún milagro sobrevivo, te debo una cerveza. Si no, tal me lo debes en el cielo, o en el infierno. Don si que terminemos. Hans desapareció tras la rendición. Nunca se supo que fue de él. Estas cartas no solo contenían despedidas, también revelaban la cruda realidad que los informes oficiales ocultaban. Un soldado le escribió a su padre, un militar de carrera. Padre, me once que un soldado alemán nunca se rinde, que el honor es más importante que la vida. Pero padre, aquí no hay honor. Solo hay hambre. Solo hay frío. Había un hombre comer su cinturón de cuero. Antier, dos soldados pelearon hasta la muerte por un pedazo de pan congelado. Esto no es guerra. Esto es locura. Esa carta nunca liga su destino. El 22 de enero de 1948. El último avión creo despega de Stalingrado. Levaba 7 socos linos de cartas. Miles de últimas palabras. 20 minutos después fue derribado por causes soviéticos. Todas esas cartas, todas esas despedidas, se quemaron en las estepes rusas perdidas para siempre. Las familias en Alemania nunca supieron lo que sus hijos, esposos y padres querían decirles. Pero no todas se perdieron. Algunas fueron encontradas en los bolsillos de los soldados caídos. Cerca del corazón. Wilhelm llevaba una carta para su hija recién nacida. Una niña que nunca conoció. Mi pequeña María. No te conozco, nunca te he visto, nunca te he sostenido. Pero te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu madre me envía una foto tuya. Es hermosa. Tienes sus ojos. Espero que tengas su corazón también, porque es bueno. Quiero que sepas que tu padre piensa en ti todos los días. Si estás leyendo esto, significa que no pude volver. Lo siento, mi ama. Lo siento tanto. María, su hija, encontró esa carta 50 años después. Cuando finalmente pudo leer las palabras de un padre que nunca conoció. Otras cartas fueron interceptadas por los soviéticos. Y usadas como propaganda para mostrar la desesperación del enemigo. Pero con el tiempo, dejaron de ser propaganda para convertirse en testimonios. En la prueba de que detrás de cada uniforme había un ser humano. Décadas después, historiadores recopilaron las cartas que sobrevivieron y las publicaron. Y entonces, ocurrió algo extraordinario. Las familias soviéticas que también habían perdido a sus hijos en Stalingrado comenzaron a leerlas. Y se dieron cuenta de algo profundo. El dolor era el mismo. Las madres alemanas lloraban, igual que las madres rusas. Las esposas esperaban igual. La guerra los había convertido en enemigos. Pero el sufrimiento los hacía iguales. Una mujer rusa que perdió a su hijo en la batalla lo resumía todo. Lee las cartas de los soldados alemanes. Why no por ellos. Lo por todos nosotros. Por todas las madres que perdieron hijos. Por todos los niños que crecieron sin padres. La guerra no tiene ganadores. Solo tiene víctimas. Esa es la verdadera lección de Stalingrado. Estas no son cartas alemanas, son cartas humanas, escritas por hombres que amaban, que tenían sueños y que querían vivir. La próxima vez que ves una vieja foto de la guerra, recuerda que cada soldado en ella tenía una historia, una familia y, quizzes, una carta que nunca liga su destino. Stalingrado no son solo números en un libro de historia. Son miles de te amo que se perdieron en el viento helado de los estepes. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Gracias por acompañarme en esta historia.
Siti ho conmovido. Dale likewise suscribit para más contenido como est. Nos vemos en el próximo video.